and welcome to I Learn English. My name is Jed, and I will be your tour guide of the English language. In this class, we will be talking about the S sound, specifically the S sound at the end of words. First, I will explain it in English, e depois eu explico em português. So, let's get started. So in this lesson, we're going to be talking about the S sound, and specifically the S sound at the end of words. We'll have a little bit of an introduction. We'll have a chart that shows the three types of pronunciation that S uses at the end of words. We'll have one more element of S pronunciation, and then a conclusion. The first thing that someone has to do to determine the last sound that the S will have at the end of a word is figure out whether the last sound of that word is voiced, unvoiced, or sibilant. Remember that voiced sounds make your throat vibrate, like the letter Z. Unvoiced sounds do not make your throat vibrate, like the letter S. And the rules are fairly similar to the rules of pronunciation in the past simple. Here's the chart showing the three different types of pronunciation that you will see with the S sound at the end of words. The first category is voiced. And when the last sound of a word is voiced, that S at the end is going to sound like a Z. So if we take a word like grab, that B is voiced. It makes my throat vibrate. That means the S sound is going to sound like a Z, grabs. Or word, words, call, calls, bag, bags. So if that last sound is voiced and makes your throat vibrate, the S sound will sound like a Z. The second category is unvoiced words. And when the last sound of a word is unvoiced, that S at the end of the word will sound like what Americans would think of as a true S. So kick, kicks, lip, lips, laugh, laughs, website, websites. So if that last sound of the word is unvoiced, the S at the end will sound like a true S. The third category are what's called sibilant words. And we use this pronunciation when the word ends in either an S sound or what's called a diphthong, which are two letters that produce a new sound. So there are several letters and letter combinations in English that make an S sound, such as the C in face, which is why we pronounce the plural faces. Bus, buses. Fix, yes, it's an X, but that X sounds like an S, so we pronounce it fixes. Prize, we pronounce prizes because it would be very difficult to have the same sound twice in a row. Class is the same, classes, because we couldn't have that same S sound twice in a row. Then we have a couple more sounds, which are called diphthongs, which are two letters that produce a new sound, such as CH produces a ch sound. And with a couple of those diphthongs, we pronounce them with the same is ending, such as catch, catches, charge, charges. So that's the third category of S sounds at the end of words, are sibilant sounds. All right, so we've gone over the three different types of pronunciation for the letter S, which is voiced, unvoiced, or sibilant. And you might think, gosh, that's a lot. How do I remember whether I use the voiced, unvoiced, or sibilant sound? And in those instances, when you forget, when you can't remember, just think of Mario. Mario likes hugs and kisses. He likes hugs and kisses. He likes hugs and kisses. Hugs, hugs, and kisses he likes. And then you will never, ever forget again, and you can thank Mario. One more thing to remember is that in American English, words that end with NDS, such as kinds, finds, reminds,
Americans often swallow the D sound. So we have kind, but the plural will sound like kinds. Find, the plural will sound like finds. And remind, the plural will sound like reminds. The reason this rule exists is really just because of convenience. Making a D sound and then making a Z sound afterwards is very difficult to produce smoothly. Kinds, finds. So as a result, we just say, hey, forget the D. Kinds, finds, reminds. And there are a lot of other changes and evolutions in language that are just a matter of convenience. And we've already talked about some in other classes, and we'll talk about more of them in other classes. Final thoughts, just remember voiced, unvoiced, and sibilant sounds. Remember that Mario likes hugs and kisses. And practice. With practice, you'll be able to get these 3 sounds down and memorize them and incorporate them with no problem. Thank you so much for watching. Please feel free to contact me in the comment box if you have any questions, comments, suggestions, ideas, corrections. And now we will continue the class in Portuguese. Oi, gente! Nessa aula vamos falar sobre o S e os 3 sons ou pronúncias que pode ter no final das palavras. Vamos ter uma introdução falando um pouquinho sobre a letra S. Tem um gráfico para mostrar as 3 categorias da pronúncia. Mais uma coisa para ajudar. E depois, ideias principais para encerrar. Para começar, lembre que estamos falando sobre S no final das palavras. Primeiro, tem que identificar se o último som da palavra é voiced, unvoiced ou sibilant. E lembra que voice sounds faz vibração na garganta, tipo zu, e unvoiced sounds não faz vibração, tipo so. E as regras são bem parecidas ao past simple. Aqui temos o gráfico mostrando as 3 categorias. A primeira categoria é voiced words. E quando o último som de uma palavra é voiced, faz vibração, o S vai ter a pronúncia de Z. Por exemplo, grab. Letra B faz vibração, então o plural vai ser grabs. Não é grabs, grabs. Word faz vibração, tá? Words. Call, calls. Bag, bags. Então essa é a primeira categoria, os voice sounds. Segundo, temos os unvoiced. E quando o último som de uma palavra não faz vibração na garganta, é unvoiced, e o S vai ter o som de o que o americano acha o S de verdade. Kick, não faz vibração, tá? Kick, kicks. Lip, lips. Laugh, laughs. Website, websites. Então, essa é a segunda categoria, os unvoiced sounds. E a terceira categoria, a gente se chama de sibilant, e geralmente a gente usa essa categoria de sibilant quando tem 2 sons do mesmo som consecutivos. Tipo face. Tecnicamente é um C, mas o som é igual de S. E não pode falar faces. Não faz sentido, não funciona. Então a gente tem essa terceira categoria que a gente se chama sibilant. Então face, faces. Bus, buses. Fix, porque o X, mais ou menos em inglês, é o som de S. Então é fixes. Prize, não pode ter... Você acha, prize, mas
Prizes. Então, prizes. Class, classes. E os últimos dois a gente chama de diphthong. E esse acontece quando tem duas letras que formam uma pronúncia diferente. Tipo, CH faz ch. E é mais fácil para a gente usar esse is sound para essa categoria. Então, a gente faz catch, catches, charge, charges. E essa é a terceira categoria, que a gente viu também no past simple, o sibilant. E mais uma coisinhazinha. Tá. Palavras que terminam com o sufixo de NDS, kinds, finds, reminds, os americanos, não sei se é igual no África do Sul, Austrália, mas a gente engole o som de D. Então, kind, o plural, a gente fala kinds. Find, finds. Remind, reminds. Por quê? Porque é mais fácil. Simplesmente é isso. Porque para fazer D e depois Z, faz muito trabalho para a boca. Então, a gente engole e kind, kinds, find, finds, remind, reminds. E tem várias mudanças e evoluções de idiomas que são simplesmente mais fácil e mais conveniente. Para fechar, lembra essa ideia de voiced, unvoiced e sibilant. Lembra que o Mario likes hugs and kisses. E treina. E se você treina, vai ficar mais fácil. Então, muito obrigado, gente. Eu espero que essa aula ajudou a tirar algumas dúvidas com a pronúncia de S no final das palavras. Qualquer pergunta, dúvida, sugestão para corrigir meu português, só entra em contato no comments box. E boa sorte e bons estudos.